Hello guys, welcome back to Online English Guru. Today we are going to solve 6 to 8 CET mark test descriptive paper. ನಾವು ನೆನ್ನೆ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಪೇಪರ್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಓಕೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾನು ಈ ಪೇಪರ್ನ ನಿಮಗೆ ಬಿಡಿಸಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರಿ, ಹಾಗೆಯೇ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಎಲ್ಲೂ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅವರ್ ಕ್ಲಾಸ್. First you see here 51 question like this. The intonation in do you like my sister is, so ಇಲ್ಲಿ yes or no questions ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೈಸಿಂಗ್ ಟೋನಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ರೈಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ we will move. Fill in the blanks choosing suitable phrases in their correct form from the list given below. ಇಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರೇಸಲ್ ವರ್ಬ್ದು. ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೇಸಲ್ ವರ್ಬನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬರಿಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಯು ಸಿ ಗೆಟ್ ಓವರ್, ಗೆಟ್ ಅಟ್, ಗೆಟ್ ಅರೌಂಡ್, ಗೆಟ್ ಥ್ರೂ, ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು, ಗೆಟ್ ಆಫ್. ಓಕೆ, ಕ್ಲೂಸ್ ಆರ್ ಹಿಯರ್. ದೆನ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಡ್ಯಾಶ್ ದ ಟ್ರೂತ್. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಗೆಟ್ ಅಟ್. ಸೊ ಗೆಟ್ ಅಟ್ ಮೀನ್ಸ್ reach, to reach. Okay, it is not easy to dash the examination. Correct phrasal verb is get through. It means pass. Okay, next third one, clever people can often get around the tax laws. So here is right suitable phrasal verb is get around. So get around means evade. Okay, then we will move next one. Did your daughter dash the final 3 places? So here is the right phrasal verb is get into. So get into means secure. Okay friends, next hogona ivaga. Sooner or later you will dash the sock. ಇಲ್ಲಿ suitable phrasal verb ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ, ಗೆಟ್ ಆಫ್. ಗೆಟ್ ಆಫ್ ಮೀನ್ಸ್ ಏನು, ರಿಮೂವ್. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 53 ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ, ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್. ಸೊ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಕಳೆದ 2017 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸಲ್ಲಿ ಇದೇ ಥರನೇ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸಿಗೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಇಡಿಯಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಮೀನಿಂಗ್ಸನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ನೋಡೋಣ ಇಡಿಯಮ್ಸು. ಶಿ ಈಸ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ದ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಅಟ್ ಬೌತ್ ಎಂಡ್ಸ್. ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಹಿ ಈಸ್ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ದ ವೂಲ್ ಓವರ್ ಹರ್ ಐಸ್. ಹಿ ಈಸ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಅಪ್ ದ ಗಾರ್ಡನ್ ಪಾತ್. ಇಟ್ಸ್ ರೇನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಐ ಗಾಟ್ ಅ ಬೋನ್ ಟು ಪಿಕ್ ವಿತ್ ಯು. ಸೊ ಈ ಥರ ಇದ್ದಾವೆ. ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಇಡಿಯಮ್ದು ಮೀನಿಂಗನ್ನು ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಯು ಸಿ ಶಿ ಈಸ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ದ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಅಟ್ ಬೌತ್ ಎಂಡ್ಸ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಶಿ ಈಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈಟ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ ರೀತಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಏನಿದೆ, ಹಿ ಈಸ್ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ದ ವೂಲ್ ಓವರ್ ಹರ್ ಐಸ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂಥ ಮೀನಿಂಗ್ ಯಾವುದು, ಐ ಸಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ದೆನ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಹಿ ಈಸ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಯು ಅಪ್ ದ ಗಾರ್ಡನ್ ಪಾತ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಡಿಯಮ್ ಮೀನ್ಸ್, ಯು ಸಿ, ಹಿ ಈಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಫೂಲ್ ಯು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಇಟ್ಸ್ ರೇನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾಗ್ಸ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ pouring with rain. Okay, then fifth one, I got a bone to pick with you. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಐ ವಾಂಟ್ ಅ ವರ್ಡ್ ವಿತ್ ಯು. ಸೊ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ ಇವಾಗ ನಾವು. ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಡ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಕ್ಲೂಸ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವೈಲ್, ಬಿಕಾಸ್, ದೇರ್ ಫೋರ್, ಹವೆವರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್, eating soup in Japan is more dangerous than anything else. Dash eating soup.
one must make a fearful noise as it is a sign. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಿಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಸ್, ವೈಲ್ ಈಟಿಂಗ್ ಸೂಪ್ one must make a fearful noise as it is a sign. However, European who tries to make such a of noise will be considered an ill-mannered lot. Next, if you have Japanese hostess, you need to be worried. Therefore, hagagi, if he or she is offered soup, it is not one must be careful in. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಫಿಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಚೇಂಜ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ ಟು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಫಾರ್ಮ್. ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. 55 ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಶಿ ಟುಕ್ ಹಿಮ್ ಟು ಹರ್ ಆಫೀಸ್ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ. ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಇವಾಗ ನೀವು. ಶಿ ಟುಕ್ ಹಿಮ್ ಟು ಹರ್ ಆಫೀಸ್ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ? ಹಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಹಿ ವಾಸ್ ಟೇಕನ್ ಟು ಹರ್ ಆಫೀಸ್ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಬೈ ಹರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಶಿ ಈಸ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಹರ್ ಕಾರ್ ಫಾಸ್ಟ್. ಇದು ಯಾವ ಟೋನಲ್ಲಿದೆ? ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಶಿ ಈಸ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಹರ್ ಕಾರ್ ಫಾಸ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಹರ್ ಕಾರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಇದೆಲ್ಲ, ಸೊ ಅದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹರ್ ಕಾರ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಡ್ರೈವನ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಬೈ ಹರ್. ಸೊ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ನಲ್ಲಿದೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ING ಫಾರ್ಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. 57 ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಚೇಂಜ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಸ್ ಯುವರ್ ಫಾದರ್ ಎಟ್ ಹೋಮ್ ನೌ? ಶಿ ಸೇಡ್. ಇದು ಯಾವ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಫಾದರ್ ಎಟ್ ಹೋಮ್ ನೌ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಶಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಇಫ್ ಆರ್ ವೆದರ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಐ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಹಿಯರ್ ಇಫ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಶಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಇಫ್ ಹರ್ ಫಾದರ್. ಯುವರ್ ಫಾದರ್ ಚೇಂಜಸ್ ಟು ಹರ್ ಫಾದರ್ ವಾಸ್ ಅಟ್ ಹೋಮ್. Okay, simple present tense changes to simple past tense. Yes, okay. Next we will move another point. Read the given situation and change it into the reported form. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಇಂಟು ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ಮ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ರೆಡಿ. ಟಾನ್ ಮಿ, ಹೌ ಡಿಡ್ ಯು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಯುವರ್ ವೆಕೇಶನ್? ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಡೈಲಾಗನ್ನು ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆಸ್ಥಾ, ಐ ವಿಸಿಟೆಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ವಿತ್ ಮೈ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ತನ್ಮಯ್, ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಬೀನ್ ದೇರ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಟು? ಆಸ್ಥಾ, ನೋ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಿಪ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಒಂದೊಂದೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಜಿಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ, ತನ್ಮಯ್. ಓಕೆ, ಇರಲಿ. ಜಿಮ್ಮಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಹೌ ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಸ್ಪೆಂಟ್ ಹರ್ ವೆಕೇಶನ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ? ಕ್ವಶನ್ ಫಾರ್ಮೇಟ್ನಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಹೌ ಡಿಡ್ ಯು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಯುವರ್ ವೆಕೇಶನ್? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು? ಆಸ್ಕ್ಟನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಜಿಮ್ಮಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಆರ್ ವೆದರನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಬರಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇಫ್ ಆರ್ ವೆದರ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೌನ ಹಾಗೇ ಇಡಬೇಕು. ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಯು ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜಿಮ್ಮಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಹೌ ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಸ್ಪೆಂಟ್. ಯುವರ್ ಚೇಂಜಸ್ ಟು ಹರ್ ವೆಕೇಶನ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ಆಸ್ಥಾ, ಐ ವಿಸಿಟೆಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ವಿತ್ ಮೈ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ಆಸ್ಥಾ ರಿಪ್ಲೈಡ್ ದ್ಯಾಟ್. ಆಸ್ಥಾ ಜಿಮ್ಮಿಗೆ ರಿಪ್ಲೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಏನಂತಂದರೆ ಶಿ. ಐ ಚೇಂಜಸ್ ಟು ಶಿ. ಹೂ ಈಸ್ ಐ? ಆಸ್ಥಾ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಯೂಸ್ ಹಿಯರ್ ಪ್ರನೌನ್. ಶಿ visited Kashmir with her parents. Okay,
ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೈ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಹರ್ ಅಂತೇಳಿ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು. ಪ್ರನೌನ್ಗಳನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ದೆನ್ ತನ್ಮಯ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಬೀನ್ ದೇರ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಟು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ತನ್ಮಯ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಇಫ್, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಹೆಸರಿನ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಹ್ಯಾವ್ ಯು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಫ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್ ದೇರ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಟು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಸ್ತಾ ನೋ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಿಪ್. ಆಸ್ತಾ ರಿಪ್ಲೈಡ್ ದಟ್ ಇಟ್ ವಾಸಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ವಾಸಂಟ್, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಹರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಿಪ್. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಮೂವ್ 59th question, that is classify the following expressions in their respective columns denoting their function. Okay, 4 marks ಇದೆ ಇದು. ಫಸ್ಟ್ ಯು ಸಿ ಯರ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ 4 ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇವುಗಳು ಯಾವ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನನ್ನು, ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಫಂಕ್ಷನನ್ನು ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಮಾಡಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಕೂಡ ಕ್ಲಾಸ್ನ. ಫಸ್ಟ್, ಎಸ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟ್ ಅಬೌಟ್ ಹಿಮ್. May I buy a drink for you? She might miss the bus. Can I stay here for some days? ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಸ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟ್ ಅಬೌಟ್ ಹಿಮ್, ಯಾರಾದರೂ ಏನಾದರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಅಗ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ ಆ ಟೋನಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ C1 ಇಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಯಿತು, ಮೇ ಐ ಬೈ ಅ ಡ್ರಿಂಕ್ ಫಾರ್ ಯು. ಮೇ ಐ ಡ್ರಿಂಕ್ ಬೈ ಅ ಫಾರ್ ಯು ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ, ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಶಿ ಮೈಟ್ ಮಿಸ್ ದ ಬಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಸ್ಟೇ ಹಿಯರ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಡೇಸ್. ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಸ್ಟೇ ಹಿಯರ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಡೇಸ್ ಇದೇನಂತಂದರೆ ಸೀಕಿಂಗ್ ಪರ್ಮಿಷನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೀಡ್ ದ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ದಟ್ ಫಾಲೋ. ಈ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ಸನ್ನು ಓದ್ಕೊಂಡು ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ದಟ್ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್. ಓಕೆ, ಮೋಹನ್, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಬುಕ್ ಟು 2 tickets ಫಾರ್ ಅಸ್. ರೀನಾ, ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಡಿಸಿಷನ್. ಅವರ್ ಟ್ರಿಪ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಫೈನಲೈಸ್ಡ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಕೇಳಿದೆ ನೋಡಿ, ಎ ಕ್ವಶನ್, ರೀನಾ ಅಗ್ರೀಡ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಅಗ್ರೀಡ್ ಟು ಬುಕ್ ದ ಟಿಕೆಟ್ಸ್. ಟಿಕ್ ದ ರೈಟ್ ಒನ್ ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ರೀನಾ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾಳ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ? ಅವಳೇನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಅಗ್ರಿ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಡಿಸ್ಅಗ್ರೀಡ್, ರೀನಾ ಡಿಸ್ಅಗ್ರೀಡ್ ಟು ಬುಕ್ ದ ಟಿಕೆಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಕ್ವಶನ್, ಮೋಹನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಮಾಂಡ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ಸಜೆಷನ್. He suggested to Reena. That's why this is a suggestion. Okay, next 61 question is, the following are 2 public notices. Try to make it more polite. ಇಲ್ಲಿ 2 ಪಬ್ಲಿಕ್ ನೋಟಿಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಪೊಲೈಟ್ ಮ್ಯಾನರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಅಂತೇಳಿ. ಕೀಪ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಇದೊಂದು ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಇದನ್ನು ಮೋರ್ ಪೊಲೈಟಾಗಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ, ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಮೈಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಕೀಪ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್. This is very polite manner. Okay, don't touch my books. Please don't touch my things or books, like this. Okay, I think you got this point. Then we will move 62 question. Question is, fill in the missing modals may, will or can in the dialogue given below. First you see, mother, we are visiting an orphanage tomorrow. You arrange a taxi for me, Rohan. I dash call the Ola service. They dash send a taxi in time. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ನಾವು. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ವಿ ಆರ್ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಆ್ಯನ್ ಆರ್ಫೇನ್ಸ್ ಟುಮಾರೋ ಮದರ್ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಅರೇಂಜ್ ಅ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಫಾರ್ ಮೀ, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಅರೇಂಜ್ ಅ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಫಾರ್ ಮೀ, ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ರೋಹನ್, I will call the Ola service. I will call the Ola service. They will send a taxi in time. Okay. Next, 63. We use modals to express our feelings and thoughts. Read the expressions of feelings and thoughts given below. Identify their functions of language. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಏನನ್ನು ಇದು ತಿಳಿಸುತ್ತೆ
ಅದರ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು. ಐ ಕುಡ್ ರನ್ ಫಾಸ್ಟ್ ವೆನ್ ಐ ವಾಸ್ ಇನ್ ದಾವಣಗೆರೆ. ಸೊ ಇದು ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಇಡುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಕುಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ಪಾಸ್ಟ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಹೇಳುವಾಗ ಐ ಕುಡ್ಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ಮಾಡಲ್ಸ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಅಲ್ವಾ. ಐ ಕುಡ್ ರನ್ ಫಾಸ್ಟ್ ವೆನ್ ಐ ವಾಸ್ ಇನ್ ದಾವಣಗೆರೆ. ಇಟ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಎಬಿಲಿಟಿ. ಓಕೆ, ಶಿ ಮೈಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಅನದರ್ ಥಿಂಗ್. Read the following passages and answer the questions that follow. I think you already read these passages. ಸೊ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ಯಾಸೇಜಸನ್ನು ಎಷ್ಟೇ ರೀಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತೇಳಿ. ಐ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆರ್ ಯು ರೆಡಿ? ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀಟಾಗಿ ನೀವು ಪ್ಯಾಸೇಜನ್ನು ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂತಂದರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಆನ್ಸರನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ like this: the author's primary purpose in this passage. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಥೊರೋಸ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಯು ವಿಲ್ ಚೆಕ್ once again. On the basis of the passage, Thoreau was all of the following except. So dogmatic. Okay, right answer is dogmatic. It can be inferred that the author thinks of Thoreau's emancipation from the lower economics as romance because it was an adventure story. ಇದಕ್ಕೆ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು? ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ವಾಸ್ ಆನ್ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಸ್ಟೋರಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 67th. It can be inferred from the passage that Thoreau believed that wealth of an individual is measured. Right answer is the experience he or she gains. This is the right answer for 67th question. Okay, the author's tone in speaking about Thoreau, admiring. This is the right answer. Okay, we will move another passage. So ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಓದಿದ್ದೀರಾ ಅಂತೇಳಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆನ್ಸರನ್ನು ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೇನೆ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಪ್ಯಾಸೇಜ್, ಹೂ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್? ಸೊ ಅ ಮ್ಯಾನ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಅರ್ನ್ಡ್ ಆನರ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. 17th question like this: the proper background of early education is the home. Answer is the home. Next, from the passage we get an impression that ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, a man who has struggled against adversity, highest honor. This is the right answer. Okay friends, then we will move another one. A well-to-do man sends his son to foreign lands. Correct answer is in the belief that his dull son will be transformed into a genius. This is the right answer. Okay, next ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೋರಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಾಗಿ ಆರ್ಡರ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಾಗಿ ಹೆಂಗೆ ಬರೆಯೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ ಅದೇ ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ. 73 question: arrange the following sentences into a meaningful paragraph. ಸೊ ಸೆಂಟೆನ್ಸು ಏರುಪೇರು ಆರ್ಡ್ರ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಗಿಲ್ಲ. ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫನ್ನು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೆಡಿ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್. ಸೊ ನೋಡೋಣ ಈಗ. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಈಸಿನೂ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಯು ಸಿ ಹಿಯರ್, ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ವಾಸ್ ಬಾರ್ನ್ ಆನ್ November 14. He loved children. That is why his birthday is celebrated. As Children's Day, on this day, children take part in many sports, music, drama and debates activities arranged in schools. Exhibitions of photographs of Pandit Nehru showing his lifetime are also arranged in some schools. ಈ ಥರ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫನ್ನು ಅರೇಂಜ್ ಈ ರೀತಿ ಯಾರು ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು ರೈಟ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, 74th ಏನಿದೆ, ರೈಟ್ ಅ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬಿಂಗ್ ದ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಸೆರೆಮನಿ ಯು ವಿಟ್ನೆಸ್ಡ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ.
ಇದು ನೋಡಿ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ, ಇದು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಓನ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಅದನ್ನು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಇವಾಗ. ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಟು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ಸ್ at this point, it's hard to pick one that was the best. Almost all of them have best things, common threads, great food, open bars, appropriate timeline, comfortable atmosphere, not too hot, too cold, rainy. These are the underpinnings of any great party. Okay, but there is something about a wedding that is not really big. As in stuffed with almost strangers the couple doesn't know, and vice versa, where the couple is really enjoying themselves and their guests instead of making the rounds and spending 2 minutes with each person. So you have to build the paragraph to using appropriate words. Okay, one of my favorites recently was, and I know it sounds white but it worked, a beach themed Friday night wedding at a Von Trapp family style lodge on a lake. It was about 90 guests with a very small uneven mixed up BP and their 8-year-old in the BP. The girls carried lanterns, which I generally don't love, but they were white, decorated with shells, and they put them on the floor of help illuminate the room. It was really beautiful. The ceremony was hilarious and the guests were more interactive than usual with some of their comments. The tables had empty cigar boxes that were painted with seascapes inside, and the guests were asked to write a note and put it in the box to be read on that anniversary. Table escapes were linen and chiffon, runners in watercolors and baskets of white twigs and shells, and favors of saltwater taffy. The couple joined the cocktail hour immediately and greeted everyone, which gave them actual time to chat with people. They had done a first look, so photos were done and they were at ease to the ceremony. Everyone was so relaxed and having such a ball. The music was great and easy to talk over. And then there was the giant inflatable penguin, part of the love story, who made an unscheduled appearance behind the pasta station. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ರೀತಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ತುಂಬಾ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೌ ಡು ಯು ಪುಟ್ ಯುವರ್ ಫಿಂಗರ್ ಆನ್ ಇಟ್? ಮೈ ಗೆಸ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಇನ್ವೈಟೆಡ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಪೀಪಲ್ who really care about them and their families. Most of the guests seemed genuinely happy to see each other and the couple, and the setting was warm and inviting the unique. They weren't so concerned with the perfection, but every base was covered in the what makes a party great department. I guess there really is no special sauce except to create an atmosphere that promotes you guests happiness and let them run free. ಇದೇ ಥರನೇ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ವೊಕ್ಯಾಬ್ಯುಲರಿ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ವೊಕ್ಯಾಬ್ಯುಲರಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೆದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇವಾಗ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಯು ಆರ್ ದ ವಾರ್ಡನ್ ಆಫ್ ದ ವುಮೆನ್ಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್. The monthly allotments of expenditure
ಆರ್ ಗಿವನ್ ಬಿಲೋ, ರೈಟ್ ಅ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಪೈ ಚಾರ್ಟ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಓದರ್ಶನ ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ರು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಪೈ ಚಾರ್ಟನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನೀಟಾಗಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 10% ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೀವೇನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ವಾರ್ಡನ್ ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅಲಾಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜನ್ನು ಅಲಾಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೀವು ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ನಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ ಅಂತ. 10% ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್, 30% ಗ್ರಾಸರೀಸ್, 25% ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ 50% ಸ್ಯಾನಿಟೇಷನ್, 10% also electricity bills, and 10% water bill. Okay, let's ready to the right paragraph. Yes, first you see here, you write like this: supervising hostel is a responsible job. Yes, absolutely. Providing lodging and boarding is not easy. It requires a proper planning. So I am allotting 10% of money for vegetables. ಓಕೆನಾ, ಈ ಥರ ಬರಿಬೇಕು. ಆ್ಯಸ್ ದೇ ಆರ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷಿಯಸ್. 30% ಆಫ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಗ್ರಾಸರೀಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ಕೆಪ್ಟ್ ಅಸೈಡ್ 25% ಆಫ್ ಅಮೌಂಟ್ ಫಾರ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ ಸ್ಮೂತ್ ರನ್ನಿಂಗ್. ವಿ ಟುಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾನಿಟೇಷನ್ ಬೈ ಅಲಾಟಿಂಗ್ 15% ಆಫ್ expenditures, and we provided 24/7 power supply as it is the need of the hour. We kept aside 10% of amount. At last we planned to spend 10% on water bills. ಈ ಥರ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ಬಿಟ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ 4 and 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ಬರೆದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ 76th ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ. ಅಶ್ವಥ್ ಈಸ್ ಅ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಥ್ಲೀಟ್. He received Arjun award for his achievements. The minister presented the medal and honored him. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಶ್ವಥ್ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಇವಾಗ, ನಾವು ಯು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ದ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಆಫ್ ಅ ಲೋಕಲ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್. ರೈಟ್ ಅ ಶಾರ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ ಅಶ್ವಥ್ಸ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾವು ರಿಪೋರ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗನ್ನು ಬರೆಯೋಣ. Okay friends, let's start our report writing. First you have to write address: Arun, the reporter, Deccan Herald, Bangalore. Okay, now you are the reporter. Okay, think yourself, and you have to mention here date 14/5/2019 or anything else. Okay, every so often an athlete does something that the rest of the world didn't yet know was possible. They take whatever we thought were the limits of human performance and show that we haven't yet found the point behind which we can go no further. Okay friends, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರೀಬೇಕು. Because of that, these achievements or records almost never last forever. But there is something special about certain achievements that sets them apart. Mr. Ashwath, an Indian athlete, made an astonishing achievement. He got a silver medal in the last national event, and he is going to join the team of sprinters expected to represent India in upcoming Olympics. Okay, recently the minister has given him an award for his achievements. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರಿಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ಲೆಟ್ಸ್ ವಿಶ್ ಹಿಮ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಕ್ ಫಾರ್ ದ ಈವೆಂಟ್. ಓಕೆನಾ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಶ್ವಥ್ ಫೇಮಸ್ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದ್ವಿ. ದೆನ್ 77th ಕ್ವಶನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್: ಟಾಕ್ ಟು ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪಾರ್ಟಿ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ನೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡೋದಿದೆ. ಸೊ ಪಾರ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಫ್ರೇಮ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 4 ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಸ್. ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಎ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡು ಅಥವಾ ನೀವು ಎ ಬಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಕೋಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಆರ್ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ ಪಾರ್ಟಿ ಆನ್ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ? ಬಿ: ಐ ವಾಸ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಆರ್ ಯು? ಯಾ, ಐ ಹರ್ಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಫನ್. ರಿಯಲಿ? ವೆಲ್, ವಾಟ್ ಟೈಮ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್? ಎ: it starts at 8 p.m. and I really think you should go. P: well,
who else is going to be there? A. Everybody from school. How do you know it's going to be so fun? This party is going to have fun or DJ, food and drinks. B. Wow, that does sounds like it's going to be fun. So you have to reply your friend. So am I going to see you at the party? Yeah, I will be there. You have to build like this. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನನ್ನು ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಂಪಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದೆನ್ 79th ಕ್ವಶನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಯು ಆರ್ ಮೋಹನ್ ಆರ್ ಮಾಯಾ ದಾವಣಗೆರೆ. ಸೊ ನೀವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮೋಹನ್ ಅಥವಾ ಮಾಯಾ ಅಂತೇಳಿ ದಾವಣಗೆರೆಯವರು. ರೈಟ್ ಅ ಲೆಟರ್ ಟು ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಫೇಮಸ್ ಸಿಂಗರ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡಿಗೆ ಒಂದು ಲೆಟ್ರ್ ಬರೀಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಸಕ್ಸಸ್ ಸ್ಟೋರಿ, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫೇಮಸ್ ಸಿಂಗರ್ ಆಗಿದ್ದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ, ನಿಟ್ವಳ್ಳಿ ದಾವಣಗೆರೆ. ಸೊ ಡೇಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ಯುವರ್ ಡೇಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಲೆಟ್ರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಈ ಥರ. ಐ ಆಮ್ ಫೈನ್, ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಐ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಯುವರ್ ಲೆಟರ್. As per your request, I am ready to tell you about my success story. First ಈ ಥರ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. Then previously I was a licensed stockbroker working for a private wealth management firm. At night I was also taking courses to apply for the International Financial Planning designation. Then I am now an independent performing artist and songwriter. I am working on a new album. It is exciting to be partnering with my supporters to create this first album. Also, it is amazing to be working with talented US producer Corey Jacobs. Music has the power to shift moods and inspire action. I changed careers to align my life with helping others to create movements that relax like a hot bath, heal like laughter, encourage healthy relationships, and ignite passion among lovers. So friends, next paragraph we will see. A couple of years ago, I found an old career questionnaire response. I wrote, if I could do anything in the world, I would be an Asian pop star. Suddenly, the truth was loud. At the very moment, I realized that my dream is use and that my purpose is to connect with the world through singing and writing. Then I saved as much as I could, turned in my resignation letter, and hit the ground running. That's it. Please convey my respects to your parents and well wishes to your sister. Your lovingly ಮೋಹನ್. ಈ ಥರ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಕ್ಸಸ್ ಸ್ಟೋರಿನ ಇದೇ ಅಂತಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್. ಈ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಲೆಟರ್. ದೆನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಯು ಆರ್ ಅರುಣ್ ಆರ್ ಅರುಣಾ residing at 1666 3rd class, 1st main, Moksha Morga, Siddharth Layout, Bangalore. Write an application to the headmaster, DBS English Medium School, for the post of a teacher of English in DBS English Medium School. Okay. First you have to mention your address like this. Ready? 3rd class, Mokshanagar, Siddharth Layout, Bangalore. Then to address, ಯಾರಿಗೆ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಫ್ರಮ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ. ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ಟು ಅಡ್ರೆಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಟು DBS English Medium School, Davangere, date, and I also ಮೆನ್ಷನ್ ಡೇಟ್. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಯಾವುದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ನೀವು ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಜಾಬ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಟೀಚರ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಫಾರ್ಮಲ್. ಓಕೆ. Respected madam, you have to use salutation like this because this is formal letter, that's why you have to use salutation like this, most polite. It is stated that
I am applying for the position of an experienced Montessori teacher that your school requires at present. This is the body of the letter. Here, a body of the letter is very important. Okay, na? They consider this. And I have been educated in the requisite field and have previously worked as a licensed Montessori demonstrator as well. My educational background and interest in the development of children and the impact this stage has no their life in general led me to take on a job that fulfilled my need to accomplish. I have worked with early childhood age group of children for the last 10 years. First as a Montessori demonstrator and then as a language instructor for kindergarten students. I have been out of work due to personal reasons for the last 3 years. And now I wish to rejoin the professional of my dreams again. I hope your school will provide me the opportunity to do so. Okay, thanking you. Yours truly, Arun Bangalore or Aruna Bangalore. Okay, you have to end this letter. Then, 81 question like this. Imagine you had witnessed a road accident, an unforgettable one. Make an entry of it in your diary. So, ಇದು related to diary entry. ಯಾವ ಥರ ಬರಿಬೇಕು ಡೈರಿ ಎಂಟ್ರಿನ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ಡೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೈಮ್. ದೆನ್ salutation is dear diary. Okay, this is the story of my road traffic accident. I should explain. On December 31st, 2015, I was driving along a country road in North Bangalore. It was just after 5 p.m. and like all horror stories, and this will become a truly horrific story. There was nothing untoward about the day. I pulled out from the side road onto the bypass and joined the other cars traveling west. Nobody was in a hurry. It was an ordinary journey on an ordinary road on an ordinary day. I can tell you what happened next but cannot explain why. I didn't see him. I simply didn't see him until it was too late to avoid him. I found out that his name was Michael, and it was exactly 6 days later that I was told he had died in hospital. The police investigation took several months. They eventually decided not to recommend prosecution. I had not been drinking, speeding, was not using my phone or under the influence of drugs. But my car was in good repair. The brakes and lights all working correctly. I had done nothing wrong except that I had killed a man. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಡೈರಿ ಬರೆದು ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಿಬಿಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ಕಾಮಿಕ್ ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಯೂಸಿಂಗ್. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಸರು. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಕಾಮಿಕ್ ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್ನು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನು ಓದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಕಾಮಿಕ್ ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಆನ್ಸರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ದ ಮಿಲ್ಕ್ ಮ್ಯಾನ್. ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಟೂ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಒನ್ ಈಸ್ ಹೊಡ್ಜಾ, ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಮ್ಯಾನ್. ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸೆಡ್ ಟು ಹೊಡ್ಜಾ, ಐ ಆಮ್ ಇನ್ ಅ ಡೀಪ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಹೆಲ್ಪ್ ಮೀ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್? ಹೊಡ್ಜಾ ರಿಪ್ಲೈಡ್ ಟು ಮಿಲ್ಕ್ ಮ್ಯಾನ್, what's your problem? So milkman, my problem is that though I never drink wine, but I feel intoxicated when I get up in the morning. Hodja, what do you drink last thing at night? Milkman, milk.
Hodja, just as I thought, that is the cause of your problem. Milkman, milk causes intoxication. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಹೊಡ್ಜ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಯು ಡ್ರಿಂಕ್ ದ ಮಿಲ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋ ಟು ಸ್ಲೀಪ್, ಯು ಟಾಸ್ ಅರೌಂಡ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಸ್ಲೀಪ್, ದ ಮಿಲ್ಕ್ ಗೆಟ್ಸ್ churned, it turns into butter, butter churned turns into cheese, cheese turns to fat, fat into sugar, sugar into alcohol. He described like this. So the milkman asked, really? And then Hodja replied to milkman, yeah, it's true. So you wake up with alcohol in your stomach. That is why you feel intoxicated in the morning. So milkman, so what do I do? So what do I do? Hodja, simple. Don't drink the milk. Here, give it to me. ಸೊ ನಿನ್ನ ಹಾಲನ್ನ ಕುಡಿಬೇಡ, ನನಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಮಿಲ್ಕ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮ್ಯಾನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಮುಲ್ಲಾ ವಾಕ್ಡ್ ಅವೇ ಲೀವಿಂಗ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಗ್ಯಾಪಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಮಿಕ್ ಮನುಷ್ಯನ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರೆದ್ರೆ ಓಕೆ, ಮುಗ್ದೋಯ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ. 83 ಕ್ವಶನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎ, ಆ್ಯನ್ ಆರ್ ದ ಓನ್ಲಿ ವೇರ್ ನೆಸಸರಿ. ಇಫ್ ನೋ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಈಸ್ ನೆಸಸರಿ, ರೈಟ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ 0 ಆರ್ಟಿಕಲನ್ನು ಬರೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಗ್ದೋಯ್ತು. ವಿ ಫೌಂಡ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅ ಬ್ರೋಕನ್ ಬಾಟಲ್. ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಎ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್. How to mention here A. A broken bottle on the road. On the road. This is not an unusual sight, but a danger is that the broken glass can cause a serious injury. Okay, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Next 84th like this. Prepositions are complete the following story by using the preposition given in brackets. Some prepositions may be used for the second time. ಸೊ 2 ಸಲನೂ ಕೂಡ ಪ್ರಿಪೋಷನ್ನು ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇಂಟು, ಆನ್, ಬಿಸೈಡ್, ವಿತ್, ಟು, ಅಂಡರ್, ಫ್ರಮ್, ಇನ್, ಅಟ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ಸ್. ಸೊ ಕ್ಲೂಸ್ನು ಕೂಡ ಹೌದು. ಸೊ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫನ್ನು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡೋಣ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪೀಟರ್ಸ್ ರೂಮ್. ಪೀಟರ್ ಈಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೆಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಆನ್ ಬೆಡ್. ಹಿಸ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆರ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಬ್ಯಾಗ್. He wants some of them to be read. So he calls his mother and asks her to help him. Listening to her son's call, mother enters into the room, takes the books out of the bag and keeps them on the table. And she stands near her son and pats him on his back. Okay, tells him not to take too long. Then she observes a pen lying under the table, picks it up and gives it to her son. The son feels very happy and looks at his mother and says, "Thank you, Mom," beaming with joy. Okay, ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಪ್ರಿಪೋಷನ್ನ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. Then a newspaper reporter has been sent to report on an aircraft crash. So 85th question like this. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, below is given a page from his notes. Use the information to complete the report he wrote for newspaper. Do not add any new information. ಸೊ ಏನು ಬೇರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಇದು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಕ್ಲೂಸ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸಾಕಷ್ಟು. 8 ಗಂಟೆ ಆಗಿತ್ತು ಟೈಮ್. ಇದು ಡೇಟು 23/7/2016. ಬಕ್ಸರ್ ಆನ್ UP ಬಿಹಾರ್ ಬಾರ್ಡರ್, ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಇನ್ ರಫ್ ವೆದರ್. ಸೊ ಹಾಗೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೂಸ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದರೆ ಬರೆದ್ಬಿಡೋಣ. ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ನಿಯರ್ ಬಕ್ಸರ್, 2 pilots killed, 3 got injured. ಸೊ ನೋಡಿ, ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು 2 ಪೈಲಟ್ಸ್ ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ, ತೀರಿದ್ದಾರೆ. 3 ಪೈಲಟ್ಸ್ಗೆ ಇಂಜ್ಯೂರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಅನುರಾಗ್ ಬೆಂಡೆ, ನ್ಯೂಸ್ ರಿಪೋರ್ಟರ್, ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ. Date mention, you have to date mention like this, Thursday. Okay, it was 8 a.m. and 23/7/2016 near Buxar on UP Bihar border. An aircraft crashed. It happened due rough weather.
It was a twin-engine aircraft which about to land within a few minutes. Due to high wind factor, the pilot lost control and it fell on low populated area. The pilot Vishwanath Singh, who was 40 years old, along with a co-pilot Rajesh Mishra, 35 years old, both killed instantly along with 3 passengers who sustained head injuries. They were rushed to hospital for the treatment. So you have to mention like this. And another one is, the police officials have stated that they will be recording statements of the people who witnessed the crash as well as the officials from the aviation institute to find out the cause of the crash. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟಿಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಸುಮಾರು ಒಂದು 45 ಮಿನಿಟ್ಸ್ನಷ್ಟು ನಿಮಗೆಲ್ಲನೇ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ವಿಡಿಯೋ ತುಂಬಾ ವಿಚಾರಗಳು ತಿಳ್ಕೊತೀರಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಬಾಯ್.